Добрый вечер. С вами очень известная в узких кругах детективесса Барракуда и диско Elysium, конечно же. Ага. А также здесь чатики с разных ресурсов. Смайлик в виде котика Кицураги, который я сейчас еще раз отправлю. Уж больно мне нравится представлять, что это Кицураги, который в свой блокнотик что-то записывает опять. Что-то сегодня как-то странно работают чатики. Они то быстро срабатывают, то нет. Сейчас что-то ничего не сработало. Ну-ка. Странно, может фильтр какой-то не сработал. Вот, теперь котик с блокнотиком, который что-то записывает, а значит, что это Кицураги. Я так сказала. В общем, не буду тянуть кота за рога. Собственно, продолжу. Куча дел, куча дел. Ребят, не так сразу. Вот, да, разойдитесь, пожалуйста. Как же я могла не поздороваться с таким прекрасным, удивительным, чудесным, очень умным, потрясающим человеком, который каждый раз меня удивляет. Одни Камалев, спасибо тебе большое. Да, добрый вам вечер. Так, а что я хотела? А я хотела... Да, будьте добры мне, пожалуйста, интеграцию с Twitch. Странно, что нельзя написать, типа, мне как обычно. Но, в принципе, ладно. Осталось только найти где-то. Опять. Это материалы, это настройки, это канал. Это расширение. Странно, что оно не может храняться между. Впрочем, ладно. Не стоять. Вот. А теперь поехали. Докопаемся до человека. Пашу как вол, отдыхаю как король. Никто так не пашет. Глубокая мысль, знаете ли. Так, журнальчик подсвечивается. Что он с журнальчиком? Точно, про бродю. Можно конфисковать спиды у Куна. Как король он, а пашет трактор. Здравствуй, Лерат. Да-да-да. Рада тебя тут видеть. Да, пашет как трактор. Кстати, о тракторах. Фарминг симулятор 19 очень неплохо. Да, почему не поговорить о броне? Так, мне интересно, тут посередине была реплика чья-то. Я говно, я полное говно. Кто это сказал? Как бы тут рядом вот этот человек находится, но... Ай, что-то громко фоновая музыка, странно. Но, не знаю, он вряд ли бы такое сказал, я думаю. Ладно, как ваши ничего, Лерат? Так, музыка куда-то делась.
А, все есть. Мне сначала показалось, что вообще звук из игры пропал. Странно, но... Hola, wandering man. How can I help you? Да, call me маньяна. Да, куда сказал, что ты про броню знаешь? The little boy had the good on his promise. Да, этот пацан Боядейро сдержал свое To слово. get me into trouble. To sick the pigs on me. Pardon the choice of words. Not mine. Да, да я тебя мусоров натравлю. What И он happened? отравил. I was asked to look into that armor situation. Official union probe, you know. Track it down, see who took it. Did you? At first I thought, why not? Maybe the pieces can feed the strike. Buy us a few more days under the sun, you know? So I went to this boy. He said he'll make me his prison bitch. He's got eyes everywhere, and the cops in his pocket, and he's the king of Jamrock. Да-да-да, осведомлены. Serves me right for doing menial footwork. I dropped that probe right then and there, and it still got me into trouble. One bad move is all it takes. Да, я тоже приняла одно неудачное решение. Так, да, но что тебе удалось I выяснить? learned that people don't want to talk to a drunk union man about some armor. What else? Not much. Technical stuff mostly. That was the interesting part. Ну, интересная вещь. Технические вещи нас тоже интересуют. I did some research into this armadura. Let's say I have friends at the library. I didn't get into the material science, just how it comes off. Так, выяснил, как она How снимается. does it come off? In parts. 4 in total. The helmet was the first to go. The kid says he tore it off and kicked it into the sea. I believe him. The boots were still on the guy last I saw. Too hard to remove. Интересно, как он стянул шлем? То есть он все-таки лез по этим деревяшкам на дереве. Приняла неудачное решение перестать нюхать клей, да? Кажется, я выбрал неудачную неделю, чтобы перестать нюхать кокаин. So, as I count, there are 2 parts missing. The gauntlets and the cuirass. This is where I left off. Too much hassle. More like a job for some militia. Да, погодите, так, 4 элемента, шлем, торс, как бы перчатки, ботинки, а как же панц? Oh, they're just gone. They don't exist anymore, if they ever did at all. Forget about them. I did. Я собрал и всех. Но я в прошлый раз тоже думала, что я вот один раз соберу, а другой раз не соберу. И в результате я собирала оба раза все. Ну, потому что, ну, это же броня. Единственное, что можно, получается, сапоги не собирать. А можно и собирать. Черт. Ну, это же броня. Ну, вот ему она все равно не поможет. И такая крутая вещь, и она будет там где-то в шкафу улик лежать. Ну, это же глупо. Да, зря. Ну, что зря пропадать, там столько трудились люди, а другие столько там ради них работали. Вот как бы это же глупо будет хорошие вещи пропадать. Как говорил Линдерман в одном своем произведении и клипы. I'm gonna catch them all. All of it? There are junior officers out there eager to prove themselves. I would leave some for them, and I would leave the boots to processing, but okay. Let's find all of it. Ким настроен скептически. It's implied. He finds it unlikely that you will succeed in this. A mezqui's epic then, all across Martinez. I hope it will be a real bonanza for you. Мне больше таланты на броню нравятся, которые работают только если все собрать. Непонятно, ты имеешь в виду талант, который
Который нужно использовать, чтобы получить броню? Или ты имеешь в виду, что если все собрать, то что-то еще произойдет? No problem. If you see that kid, thank him from Call Me Mañana. Thank him for showing me the way. He is sincerely grateful he is not tracking down pieces of art. Так, черт, мне же придется с этим. Как его? Ну, вот этим вот товарищем общаться. Нужно пойти припрыгнуть куда. Концептуализация внушения. Грубой силы пусть будет, пригодится. Скорость реакции, риторика. Галстук пусть остается. Я хочу в этот раз с ним походить. Штанцов. Электрохимия, скорость реакции. Электрохимия. И те электрохимия. Она мне не нужна. Логика, авторитет. О, техника пусть будет. Почему-то тоже электрохимия. На межручном кабинете, когда любой кусок брони надеваешь, можно проанализировать броню. А, да, это я делала. Очень полезно. Кстати, я опять бомжиков. Кстати, у меня по этому поводу есть картиночка. Сейчас дайте мне ее, пожалуйста, откопать. Как ее запустить в чатик-то? Ладно, придется найти. В интернете. Не, ну, кстати, я же могу в своем канале в Дискорде просто скинуть все найденные мной картиночки и комиксы по диску Elysium. И это будет круто, да. Вот, а тем временем я нашла... Да, наслаждайтесь. Очень релевантный комикс. Как всегда, шикарно написан. Пожалуйста, прогрузись. Я же вижу, что ты прогружаешься. О, можно сходить спросить татуировки у Джойс. Я без бутылок 200 голды в первый день добывал. Не, ну как бы и я попрошайничать могу. Блин. Хочу попробовать повзаимодействовать с этим межорхедом. В случае забастовки откройте крышку и нажмите на стекло. Ага. Опять реплики убегают. Эх. Что ж. Ух. Просто разборки на районе. Смысл голове это закон. Я тут закон. Сколько раз и говорить. Да блин. Феникс РФ, здравствуй.
Добрый вечер, да. Да блин, я пытаюсь без реплик сфоткать. С праздником, да, спасибо огромное. Вот. Сегодня погода была замечательная, столько всего успела сделать, на удивление. Посеяла чертовый душистый горошек, который у меня в прошлом году взошел, а потом паник. Надеюсь, в этом году он будет себя вести нормально. Ну вот. Ладно, надо сохраниться. Кстати, а может мне это помогут немного? И что-нибудь приплюсуют? Чтобы эффективнее справляться. Да, и вам здравствуйте. Yeah, Measurehead. His body totally betrays his degeneracy. Don't say anything. Size him up first. Так, у нас тут теперь есть авторитет. Да, топать ногой и заплакать не самый лучший вариант. Нужно просто посмотреть на него как на говно. Вот. Are you admiring my morphophysiology? It must be frightening to stand in the shadow of this racial pinnacle. Be calm, Sandwich. You are not in danger because you are not a threat to me. Сэндвич с ветчиной, между прочим, это очень вкусно. What is this androgynous display of sexual maturity? Merely standing up makes you sweat profusely. Your breathing is Черт. erratic. Your own heartbeat in your ear. Stop it! You are embarrassing yourself in front of this woman and your pedomorphic friend. Вот только хотел сказать. Ахам. This display of weakness may appeal to older women with a stronger maternal instinct, but it is a liability here on Battlefield Martinez. Jean-Luc, his body is betraying his degeneracy pretty hard. Maybe you can ask him to leave. Добрый вечер, Мэйдэй. Так. Да, вообще вам должно быть пофиг, какое у меня тело, я сотрудник полиции. That is precisely the negligence that has led you to succumb to Al-Ghul. You reek of it. An invisible sword of Al-Ghul emerges from your throat. You cannot see it. Алгуль — это алкоголь. It is making Ёпрст. the woman in my company sick. Да, мне потребовалось 3 прохождения, чтобы это понять. Да, короче, это слышь, либо крестик сними, либо, в смысле, либо труп сними, либо рубашку надень, стоишь тут в одних штанах, блин. No, you don't. You need to get another drink. Occidental Haplogroup B4 is done giving orders around here. The influence of the sandwich influence. race is well Прикольный shown. акцент, конечно. Still got it. Does this remind you of someone? The guy down there? Так. Да, тебе никого не напоминает? Look at my craniology. I am the pinnacle of my haplogroup. The pink blob is a bad example, even of yours. It saddens me. You were once a noble and powerful race. Сэру Малифу привет от Феникс РФ. Да, у нас тут радио по заявкам. Да уж лучше с крыши сигана. You gave the world eugenics
Electricity and Electricity. weapons of war, Господи, like как прекрасно. missiles and aeros- You dominated lesser culture. You will be superseded. It is, baby, yeah. You know it. There is a button right behind him, just out of it. This man is not budging. Let's hope his superiors inside are more cooperative. Enough with this begging. Bring your troops to the Seminine Islands and to Boogie Street, and we will pulverize you. The walls will be lined with bottles of Al Ghul. There may be a peaceful solution to this. You could internalize Meshached's race theory. He would take, well, yes. Why? Don't you want to be a Seminese supremacist? So what if you're not Seminese? You can be anything. Don't be vulgar. Why? There must be some friction there. He's keeping it well hidden, however. Mr. Clare is a man of vision and means. Also, to serve is noble. It takes discipline. You're petulant in the jam. Individualism. You have gotten these offshoots of the Semini. I am not surprised you enjoy it so much. This has happened to many of the side products of the inevitable. What you need is to come to terms with extinction and never getting that dead body down from the... He does not so much as glance at the object. Stop showing me. He had nothing to do with it. I am not the first line of defense. You pick up on something artificial in his tone, like he's putting on an act. Fine. They have recently fallen under the influence Так, of так, a так. possibly sexually pervert. Find out for yourself. Interesting. Да, Ким все записал в блокнотик. Racists are generally not very... I am not like them. I am craniomet... The drawings are precise and look true to their pseudo-scientific ambitions. One thing, however, it is not entirely free of throwbacks in the phylogenetic tree. That atavistic stigmata makes boost. Babe, thanks. But I got this. You have him off guard now. He's preoccupied with his situation with his woman. Интересно, Ким в блокнот тоже капсом записывает? Думаю, да, он очень... подробен. Что, у меня 28% сбить его с ног. Как это было в God of War, but still. Что вы думаете по поводу вот этой игры? Атриозе. Черт, она подменяет все на смайлики зачем-то. The Dark Wild Playtest. Конечно, мало что понятно, но трэш мне нравится пока. Я не слышала про такое. Блин, ну... Ким? I think this racist is better than the last. But the next, That will be the... there always is. Да, Ким, откуда ты знаешь, что будет еще расист? Ну, такое, как иначе? Race is reality. We still need to get into the heart. Wow, you work hard. Oh, yes. You hustle. You're a provider. Oh, yeah. Like a horse. Oh, look at yourself. You're a human pedometer. You must have walked. That is the sign of a hustler who never gives up. The world is harsh and people are evil. You didn't make it that way. And you won't let it break you. That's just what it's like. Life and death. It ain't easy, but you do it.
day in and day out. You didn't make the rules, but you won't lose. You're a cop, and a sprinter, and a money printer. You didn't log that in as a donation either. You don't log any of that. Can't say that. You shook him. You're a killer. A shark. Да, я вытащил деньжат немножко из того чувака, который силой. Так и было. Ты выбил из него бабла. Хищник. Волчара. Шерстяной. Шерстяной. Сейчас этот код... Блин, как же его найти? Да-да-да, сейчас будет. Как-то ты, волчара, шерстяной. Шерстяной. Ким уже 3-й раз игру проходит, он все знает. Да, он вообще красавчик. В Steam эта игра есть, еще не вышла, можно трейлер глянуть хотя бы. А это что, выживалка? У меня такое ощущение, что это выживалка. Да, там есть Dark, Wild. Звучит как выживалка, да. Oh yeah, you took that bribe. Yeah, you're in the sales business. Sure, sure. And has it been easy? Is life easy? Are you rich? Get out of here. You're a pauper. You work harder than anyone. Almost rode yourself to the grave. And because of the taxes, G-Man's got his jam-covered sticky fingers in your pocket, stealing from you every time you buy, sell, walk, talk, fart, so much as sneeze. Почему вы такой бедный? Все из-за налогов. Кровавая гыбня. Так и написано. Тут было because of the taxes, G-Man's got his jam-covered sticky fingers. А у нас это кровавая гыбня. Неожиданно, неожиданно. Almost non-existent in the Gossamer state that is Revachol. You and I both, but they got those indirect modes of taxation. Представляю, как это странно звучит. Выглядит со стороны. Подошел, попытался порыпаться в сторону вот этого вот огроменного. Потом такой стоит такой. Налоги. Плати. Я обчистил. Я волчара. The coalition government is taking 98% of all your money. What are you not sure about? They're milking your nipples till they bleed. Can't you see? Aren't you sick and tired? Так, внезапно, с чего это я сторонник свободного рынка? Ну ладно, ну допустим. Мысль-то я могу всегда принять, я имею в виду на обдумывание. А вот действительно ли я буду ее обдумывать? Кармсторм, hello. Так. Способы косвенного налогообложения. Прежде всего, если ты умудрился подхватить какую-то дурную идеологию, придержи коней. Борьба с непрямыми налогами в паутинном государстве подходит для любого креда. Да, это настолько круто. Ты теперь крутой анархист. Если, конечно, ты хочешь быть крутым анархистом. Впрочем, неважно. Килакик, это ты? К твоим услугам новый источник дохода. Давай попробуем вернуть себе немного любви, которую украли засевшие на таможне грабители и бандиты из Австралийского комитета по финансовому надзору и конкуренции. Воу. А я тут вообще-то раздумала между птичкой, которую надо аж 7 часов обдумывать, либо беспощадной самокритикой. Потому что как бы...
Как же там было? Я настолько самокритичен, что у меня внутри открытые карьерные разработки, типа, в самокопании. Outro is a survival game. Опа! Просто кто у нас тут эксперт? Да. Set in the cyberpunk-inspired post-apocalyptic world. Естественно. Bend nature to your will by capturing and exploiting the creatures and environment to help you survive at all costs. Просто... Прямо так вот. Так. Грубая физрущая сила. Или королевство совести, которое я даже в русском переводе не смогла понять, что это. Олдо мама таква. Не знаю, а давай. Подумай над этим. Так. Блин, ну я не хочу его не российскую, а расистскую теорию усваивать. А можно я просто... Нас сейчас побьют. Ага. Ай. Your little fist is in his... You must be out of your mind, degenerate drunk. Your fist cracks in his hand Aye. like a ripe apple. Pain shoots up. The words to the song have changed. Say, I am a violent drunk. I am the danger. Ай. Неужели? You feel something in your chest, an unnatural pressure. It's spreading to your left arm, your jaw. Very, very bad. This is the end. There's no shame in surrendering now. We all do. It gets so dark. You don't even see her face, like you all... Cop suffers final heart attack. A detective lieutenant of the RCM passed away yesterday. His death, though abrupt, did not come as a surprise to those who knew him. Вот так вот. Не, ну это было немножко предсказуемо. Скажу я вам. Неужели придется? Go ahead. Don't be shy. Да Just блин. ask for race secrets. Блин, ну там же было больше процентов. Феникс РФ, а ты вот это Атрио уже играл? Как бы советуешь или просто... Your race descent has only... Ask what kind of races there are first. Classification. Do you? You are obviously a liberal, Sailorite. There are 3 categories. Those are the Simonese. A receding genetic pool has... You know them by the names of... Mahou Даже в переводе is a не хочу это derogative term. читать. Municipalities of Oranje. People do wish. The Maun are proved the Vespertines and Messenians of Vesper and Messina. The ancient Сюрлекле северные Meteorite, кёнигштайнцы. the О, other господи. large Mondial civilization. The overproduction of sebum. Sebum is leaking into their as proven by the Maun and the Mesk.
Occidental type A is in the indigenous people of the Areopagites are the Areopagites are the latter is perfect. Nature was not capable of more. Type B are The Khoikhos of Grad. You got yes. To an untrained eye, the Khoiko appear white and pinkish. Like a pinkness is a racial quality that has to be earned through centuries of advanced ballistic warfare and cultural. Да, Гойка, это, и они розовые. People have undergone for drinking. Жители, которые распивают алгуль, курят табачную траву и поедают картошку. Potato. The countless micronationalities of Grad are Wouldn't he be one for ethnostate? they are microscopic. Its leaders will be Revasholians. How Is Да, it даже в переводе это 82,000 years that we've been ужасно. recording history? You have Игры в very little разработке, idea доступ сам of what разработчик has дает, happened. просто что-то посмотрел, вроде But ну. that seems a little 3 раза промахивался на 97%. Да, у меня было такое. И как-то я с первого раза выбила, там было, по-моему, то ли 5%, то ли 10%. the mysteries of the the revolution. The Revolution. revolution is fatal enough of tips. The F are lesser races like the mosquito. A grotesque mixture. The mosquito is born sterile. It seems unlikely that two human beings produce genetically. You are right. You have. The sage will not budge on this. Then there is the Simino Koiki game. The Koiko, as you know, this will never happen. There is a strange sadness in his tone. The heart that pumps the hemoglobin. He does not seem angry, nor does the woman look affected. You understand nothing. To solve the great rape, we will see. Access to the Union is important for our investigation. Am I mildly worried he might take it seriously? The lieutenant thinks. Yes, I am. He can. Так, не хочу. Lost. I cannot possibly imagine what else we have to do. Блин, ну может есть какая-нибудь другая? Эй, парень, кто? Я? Yes, you. Word on the street is you're ready to start building communism again. Пс, парень, не хочешь немножко коммунизма? Снова? Yes, you're ready to start building communism again. You've built it good. We need tender men like you building GOG. You keep saying things like, down with the bourgeoisie, eat the rich. Oh yes, everyone can see that. So tell me, do you have any questions before we fire up the big communism builder? Or do we get right down to it? За плащом прыгнуть. Да, за плащом мне прыгнуть так и не удавалось пока что. Very well. I no objections. It's mathematic. Anyone? Anyone else? There's no one. There's one. You should build communism precisely because it's impossible. Интересная риторика такая. Что ж, ну, не будем строить коммунизм, никто не возражает? Логика такая, да нет, не возражает. Вроде бы общество без классового разделения невозможно математически. Так, но все-таки у кого-нибудь есть возражение силы воли? Есть. Oh yeah. Get the firing squad. Too late to back out now. Черт. Это прохождение через эту дуду не проходило. Мне в прошлый раз понравилось, когда ему просто наваляло и все. А как по-другому, не знаю. Слышь, парень, right to work. Right to work! Right to work! Not before you get in there and get your ass whooped. He might have some advice, but you got to at least try. Ну, блин. Пойду к Джойсу. По-моему, в первый раз я проходила именно, что его эту дурацкую теорию обдумывала.
Второй раз ему просто в щи с вертушки. И мне понравилось. Как там говорят, старое доброе ультранасилие. Как же выгодно бить физруком, да, мне тоже понравилось. Так. Здрасте. You're back. That's the man who was killed. I'm afraid this is a discussion. Better not tie the fourth day to the backstay on this. I hope there is... She wants to answer the question. Protocol keeps her from it. Yes, my eyes on the harbour have sent word to that effect. What have you discovered? It doesn't really matter. And I do apologize for the... One of the tall buildings overlooking the roundabout. In any case, it's a relief to know someone has looked... She's trying to conceal her excitement. The lieutenant is about to interject. Cut him off. This decision should be yours. Exactly. But what? I've kept my eye on the camionneurs. Even tried to get to know one. It's a mystery I'm already invested in. Which one of them, if any, could organize such a complex operation? Okay. I thank you for in any case. I wouldn't normally break protocol like this, but the situation demands it. If you don't... Yes. I'm afraid this strike may... Since you are sharing, ma'am, this is also the... Then we're on the same page, as grim as it may be. I have an indirect role to play, I'm sad to say. My employer experienced a momentary lapse of faith. They were dispatched after I relayed the... Every worker... A member of the board. I tried to convince my employer it was simply a piece of rhetoric, or a joke. Absolutely not. These... Who are they? Crenell, an Oranese military company. As far as I know, 3 arrived in Marseille. They report they wear ceramic armor, have semi-automatic weapons, and years of combat experience. They all... So, what happened? Я сейчас пытаюсь вспомнить, как же я вышла на то, что... Не могу вспомнить, у кого я узнала. Во-первых, что забастовку снабжают борщом, а этот борщ снабжают водкой. The story is, one of them, the colonel, I don't know his real name, sexually assaulted a local woman while he was drunk and separated from his unit. He was taken out behind the whirling in rag. Nothing. Mr. Clare refuses to let me into the harbour. I have not been... It's a smokescreen. In secret, they are conducting an... What is the nature of this so-called investigation? Whether to execute one, some, or all of the Union militants. В домике надо пройти через дылду или через крышу. Ну вот я бы хотела через крышу, но он тормозит каждый раз. Surely you're joking. These people are killers. My only hope is that if you don't pin this on someone good and do it fast, they will identify and execute everyone present. They would have to project. The débardeurs have over 2,000 men. Have you ever seen a hornet invade a beehive, Lieutenant? The Seraï's giant hornet, the world's second largest insect, can kill 40 honeybees a minute, while a group of 30 can decimate. These men work in tandem using semi and fully automatic firearms. They are, as I said, a bloodbath. It doesn't have to be like this. Nameless, badgeless, or one single concrete suspect delivered into civil court. A good one, and I may be able to defuse. Not much. They boast a long list of clients. Saint-Baptiste, Welchman, Meaning they're used. Yes. All the good conflict corridor. Sadly, no. If you still have access... The International Collaboration Police, ICP. Do you know a lot about the, In my line of work, it pays to do your research. I have. And they will. However... She's being truthful.
She is. Or he didn't. This is information passed on to me from some teenagers loitering around the remaining contract that the man was killed because he assaulted a local... The lieutenant consult. Odd. We haven't heard any... Last Sunday night, at the Whirling... Either way, he's alleged to have sexually assaulted a woman. That's a good question, officer. I don't... You'll meet her soon enough, you feel. Да, ты чувствуешь, что скоро встретишься с этой женщиной. Ты уже с ней встречался. Точнее, да. If you mean, did I see him alive? You don't know how you know. It's not written on her face, nor in her voice. But she had... Lely. His service name. A nom de guerre, most likely. He wouldn't divulge his... One is a man. Courty, they call him. What would you say was his eye color? She closes her eye. I can't remember. The lieutenant was testing her. That's all right, man. Anything else? He was 40. Or 50. It's hard to... What else? National... He was, Occidental, in a way. It was humanizing. He had to learn... They've gone to ground, as it were. They don't have the same respect for the Revachol citizens. Vigilantes. You're a professional officer of the only legitimate authority in Revachol. Somehow, I doubt that lecturing them on the legitimate use of... You're likely to run into them eventually. When that happens, I'll be in a better position to mediate if I don't... One is obviously the scab leader at the harbor gates. The one Офигеть, chanting вот the этот раз мы idiotic додумались, slogans. то, что He's barely maintaining his disguise. лидер этих наемников, точнее, один из наемников, это лидер забастовки. The other has a vantage point in a building south of the roundabout. They were That may be so. I still... For all your talk of averting this catastrophe, Of course it bothers me, Lieutenant. your concern may be appearances. That would afford a good vantage... Where is your radio for contacting? Heavens no. I'm not an undercover... I hope I can answer it better. Until the executions start. They don't report their progress. Not on this matter. It's a matter of days, not weeks. It's a matter of time. I am sorry to have been the bearer of bad news. Of course. for about... It was taken with a Trigat not long ago. This is... Her mouth is She has no excessive emotions for... Sorry. I was trying to... I can't. But that's how you reach close. Port cities. The sailor's soul would use it to fly back home. Where is he now? That is precisely what the sailors feared when they drew these. Quite a few. Vreda fought. What next? Then he made his way to the Pretto Grande, through what I think must be the Stutz Revachol. Очень много The географии. old world passing. You said you can't read. I can't. This man was no sailor. His platoon members? The other It could go this or surely there are other people to ask about the tattoo. This is not necessary to complete the task. Do what you have to do, Detective. I don't... We will be careful, ma'am. Is there anything else I can help you with? More lessons in basic reality? My favorite part of the day. Go. These are unimportant for the big time. The revolution. It's quite easy. Every 100 years or so, those would be the communists. She's not gloated. Oh, and the anarchists too. Did they ever? Before they got shot themselves? Yes. The Red Да, Deluge. осторожность, пойти с фотографией и The спросить, Insulindian да. Deluge, they call Это it. не вашего другана убили, не? А вы точно? А сейчас? Красный потоп, его еще называют австралийский потоп. В моей голове тоже потопы случаются. В скобках указать на свою репку. Yes, an acute thigh. Oh, lots of people. Even the king got shot in the head. The real king abdicated and lived out a long and productive life as a venture capitalist in Grad. I prefer the term risk-averse. Him and tens of thousands of his... The liberals got the mineral rights. Liberals are usually middle-class people. Some were rich enough to stay with the constitution. They didn't win so much as... Сложно. She's one of them. To foreign intervention.
The liberals took everything that wasn't nailed to the coalition of nations. Grad, Mesk. There is bitterness in her Да, вот так voice. загружаешь игру, чтобы отвлечься от политики. А тут политика. She is critical. The moralists believe in keeping, at least not in the same. This is their zone of control. They embolden The color of moralism is blue. The official motto of Moral Intern, or Moralist International, is a blue forget-me-not, a piece of grace. a devout man of the center. Hard to come by. The turn of the century revolution. The revolution began in it wasn't a who, but a what. It made people overthrow their governments. Indeed, Zerat is a highly infectious microorganism that destroyed brain tissue. The actual causes of the revolution were material, from Revachol and Grad. Why? You and I, officer. Something tells you her life and yours are not that similar. Maybe it's because she... No doubt. But a city-state. The clatter of typewriter keys fills the main hall of the reappropriate. The zone of control is modernity. Ух. They develop the marvels of the inter-eastlery. 51 minus 8 equals 43. Спасибо, логика, да. Time flies. The 20s saw a decade of urban war, west of the river leveled, offshore. The 30s? Things settled down in the 30s, yes. And quantitative easing. It was a market mirage. Welcome to reality, baby. From the looks of it, the 50s haven't been much better for the zone of control. I've no right to be dissatisfied. This shirt is Barbara Muscova, this raincoat is impervious to rain and is guaranteed. We could have had so much more. Good question. No, her first. And I asked you, past-less detective of the Citizens Militia, what insight has acute encephalopathy given to you? So a quarter of humanity simply lost their minds. And how would you stop a prion, a complex folding protein, unlife, with the technology 50 years ago? Good hygiene. Really. When they failed to step up... Opinions expressed. And what is your... There is curiosity there that goes unnoticed. Kim takes a step back. Обычно весь первый день хожу в галстуке. Но я вот хочу, раз я тут выбрала этот Inland Empire, то ходить дальше с галстуком. Что он там не будет еще говорить. My position, ma'am? My parents got ripped to shreds in the revolution. I would have gone... Understandable. Why, of course. No. I would say the apes were on the other hand. No. The tiny apes are doing all they can to be better. They are what they are. Anyway. Not so fast. Who is she in all this? Ask her who she is. She owes you an answer. Что ты хочешь спросить? Что это, спрашиваешь ты, раскинув руки в стороны? Что это такое-то? Время картиночки. Сейчас. Сейчас. Жаль, что кроме одного диалога игра не реагирует на это чудо в носках и галстуке. Вот. Who's a good boy? Who's a good boy? Who? Да, что такое тяжелый случай? Энцефалопатия, а то я забыл. It's a neurological disorder caused by lack of... She conveys it in short, in case he goes down later, souring the... It's not just me, detective. Well, it's either bariatric surgery... She nods. Yes, and perform autoerotic asphyxiation on yourself with your funny necktie, out in the open somewhere. Ха-ха, вот и галстук подключился. She won't maneuver her way out of this one. I
and the vilest of the vile. I am an ultra. No, not like me. Are you liberated enough to offer up your home on a plate for financial colonists? In her green eyes, you see a... Forgive her, but only because you like pearlescent teeth and those light green eyes. Так, сложный выбор. А, тут все на гудгейме сидят. Ну ладно, я хотела голосовалочку запустить. Так, мы в этот раз феминисты, так что просто прощаем. I do hope we're able to remain when the dust settled. The Liberals were the only ones left to clean up, with due respect to our overlord. An appropriate warning to those... I would not have relinquished sovereignty. Then for my daughters. Dark orange flames reflect in her green eyes. Yes. Seditious talk, man. Perhaps. You're no dummy yourself. A smart boy getting smart. Yes. Whatever else I am. A bird? A sphenicid? A flightless bird of the polar regions? Ah. This is the pier or two. A pre-revolutionary tenement. Old buildings are called tenements, you see. And new buildings, bâtiments. This one used to be 8 to 10 stories tall. A real high-rise by the standards of the lot. Mostly the urban middle class, I believe. This was once Splat, splat. Wonderful. Да, что это The такое? girl in the old lady rags. Looks like a sullen and rebellious Yes, you and I belong to the supraculture. We're common. She prefers a fantasy world, an infraculture with its own dress code and I can't. That's how simple it is. All right. What next? Glad to have been of assistance. Ух, сколько всего. Теперь нужно чем-нибудь похвастаться, да. You're back. Good. What can I help you with? More lessons in basic reality? My Блин, favorite part почему of the низкие day. шансы? Go ahead. Ask me anything. 6 kilometers southwest in the Valley of Dogs, junior officer Chad Внезапно. takes aim at her. To his left, his partner, Emil Mullins, whispers, "You heard what happened to Tequila Sunset in Martinez?" Как там эта музыка, которая та-дам, 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 та-дам. В 6 километрах на юго-запад, в Собачьей долине, младший офицер Тилбрук целится в черного бешеного пса, что зализывает раны, лежа на траве. В это время слева от офицера его напарник Эмиль Малине. Он шепчет: «Слышал, что случилось с Текилой Сансет? В Мартинезе». Yes, he lost his mind, Tilbrook answers, fingers on the trigger. Ага, он совсем голову потерял, отвечает Тилбрук, держа палец на спусковом крючке. Не переживай, Эмиль. Он плавно, очень плавно нажимает на крючок. Он найдет. We always do. Как и всегда. Да. А что? Я такой. You're an officer of the RCM. Preciso mundo. Nothing more nor less than the... Yes, we are the rebels. He's being sarcastic. Yes, that means not de jure. The RCM acts in what is... The RCM... All three are good to know when we are out policing. Кого мы по компатибу выращиваем? Да фиг знает. Я не помню, это в прошлый раз что было. Не, точно один раз была я арт-копом, а потом суперзвезда. Вот, а сейчас, наверное, жалкий коп. А по политике вообще понятия не имею. There's nothing basic yet. On the post-revolutionary, they called it the
international. О, господи. Somewhat of an exaggeration. Brave Asholians get to keep the peace. Yes, Lieutenant. Permit me to conclude with this. Who you are, to me, is the police. The only legitimate law. And if those authorities drink so hard, nothing more. Yes. He's being sarcastic. А, черт. Yes. Я опять That means, нажал. permit me to and if those authorities drink so hard, they need help recalling the basic. А, и это все? Ой, блин, не-не-не-не. I am sorry to have been. Вот, все. Все, как-то завершили. Сохранили. Зафиксировали. Раз есть псих, то можно копа экстрасенса вырастить. Кстати. Да. Татуировки жертвы. Спросите еще у кого-нибудь. Да. Коп Ванга, да. Да, я пока что жалкий коп. И моралист. И думаю, что за птица. Кстати, можно что-то прокачать? Хочу попробовать самокритику. У нас тут мазовизм. Это который коммунизм. Не буду, мне что-то не понравилось в прошлый раз. Это королевство совести, которое я тоже нифига не понимаю. Ладно, поставлю одно, чтобы полочку в кабинете разблокировать, а второе на что потратить? Логику? Говорят, пригодится. Думаю, да. Неплохой выбор. Так. Что еще можно сделать? Спросить лидера антистачников о татуировках. Что может быть более разумным в данный момент? Можно еще до женщины докопаться. Hell no. It just has to be said. That was not a convincing line. Fucking loincloth. Loincloth? Now you see, that's not really what a scab would say, is it? Better not to press the issue further, sire. Fucking bug. I'm going to interpret that as a yes. How about you fuck off now? Okay, of course. There could be weapons aiming at us right now. Somewhere the man's breathing steadies, but Don't think so. suddenly this feels like a really bad idea. Сейчас, кажется, кто-то умрет, да. Silence. You see dead flesh. Fucking loincloths. Really did him in. What it means. I can tell you what this one means. Only one. Our colonel is deep in the bush here. Bonito is one of the inhabited islands of the Seminese archipelago. He spent a month behind enemy lines, Джонни, они на деревьях. scouting kipped villages. Nothing but fucking bugs and snakes for fun. With some strange emotion. This is about to get really graphic. Our boy, he's only a captain then, but at dawn, he comes upon two kids. We shot the boy. He was useless, but the girl, she was quite the entertainment. For the week she lasted, expired in the hand. God. Mason couldn't let go. Drowned in a creek a week later. Something stirs in your stomach. The story must have stirred up some confusion. There's a word on the tip of your tongue. Colorless. Odorless. It's... You bet it was. No, I was somewhere else. That's just a guess. It's just nature. Fucking mask is getting sweaty.
He's under orders, and orders are orders. Go ahead. On the photo in your hands, the dead man's skin is... Что мне это дало вообще? Хоть что-нибудь. Найти нарушителя ПДД. Да, не забыть сегодня вечером найти того парнишу. Ботинки. Поднять авторитет. Как? Как? Спойте под караоке. Нам нужна песня. Кто сложил одежду в мусор? Проклятая торговая зона. Можно туда сходить, кстати, да. А еще можно что? Можно сходить к бате Куна. По-моему, где-то тут дверь. A shabby door hangs oddly on its hinges, secured to the doorframe. And the place comes with 3 months' worth of utility bills. No response. You'll need to equip the... Да, точно, болторез. У нас есть чудесный инструмент. Фонарик сразу возьмем. A shabby door hangs oddly on its hinges. Snip. The cutter. I know there's no stopping you. FBI, open up. A phone book lies open on the table, covering a stack of utility bills. Right next. Good. The minuscule amount of amphetamine. You pocket the bottle as if it were the most natural thing. Так, вот так вот заходишь, сразу спиды. И монетки. Ух ты, джинсы. Джинсы пригодятся. A bundle of clothes heaped on the bed. A stained parka. Some something underneath. It's not too late. No one's going to blame. Your hand touches a greasy duvet covered in cigarette burn. You see a 60-year-old, fat, red-headed man passed out from... You don't have to take him down. He's already down. I'm afraid it is. Look, it moves. Да, кимоно вообще живое, боюсь, что да. A groan rises from the man's throat. Dry. Well... The lieutenant's right. The man's unwashed hair bears a familiar ginger tone. Even the hair on his chest. I think he's still quite bad. This man won't be feeding his family anytime. A pair of half-open bug eyes is staring back at you from the dark, empty. Can't you tell? It happens to exceptionally committed substance abusers. They fall asleep with Look, he's trying to communicate. What is there to do? We could turn him on his side so he doesn't choke on his own vomit, but he's already on his side. We could take him to Remedy or Sympathy. They don't do charity for people who are trying to kill them. Years. The pile of blankets grunts miserably. Silence. Only heat emanates from the sleeping body.
The man groans once again and then falls back again. Кажется, он пытался сказать, что ему пофиг. И я так предполагаю. Да, дверку закрываем. Вот. Как приличные люди. Да, куда мы конфисковали твои спиды? И батины. В целях изучения. Ух ты. А я не туда вышла. Как же мне установить авторитет-то? Раз фонарик не помог. Я подходила, светила ему фонариком в лицо. Нужно надеть джинсы. Классные джинсы. Амфетамины. А я сюда не могу пройти? Ага, по-моему... По-моему, этот, как Еврард выдавал ключ к этому подвалу. Типа, открой его и все. Kuno doesn't care, Kuno's not a gardener. Fuck does Kuno care? So? You should thank him. What? Don't be... Are you snitching, Kuno? This is some ancient bullshit, people. Kuno would rather take 10 than snitch. Pig's full of shit. You found a real nice button to push. Turned the tables on him. Alright, so you got Kuno's kilo. That's how we split it. It's the best way. Street way. Word on the street is, you sent your little friend in dressed as a hooker. Distraction style. That's some sick shit. О, господи. Блин, это монстр. Not a single muscle moves on the lieutenant's face. Да каким повидал, много дерьма видать. Kuno wants to hear all about it, but first we split the kilo, then we shoot the shit. Kuno knows what Kuno means. Kuno means Graham. Так, дальше что ли ему спидов? Ким седьмой светоч просто не палец. Да, он вообще. Даже не знаю. Блин. Что делать? Да, главное, прикольно, меня спросят в конце, а употребляла ты наркотики? Нет. Это будет правда. Но я давал детям наркотики. И сразу это...
Или я пытался отобрать у ребенка наркотики. Чтобы уничтожить их самому, да. Угу. Ну, как он сказал, конфисковать. Я просто коллекционировал. Все так и было. Угу. Wow, that's here you go. More than half in there. Kuno's fucking honorable like that. Держи, тут больше половины. Куда, потому что честный. Капец, какой честный. There is no movement on the lieutenant's face, but he does not approve. Да, Ким на нас не смотрит, но ты знаешь, что он очень не одобряет. Now tell me, how the fuck are you still alive, pig? The fuck do you know about Kuno's life? Kuno's got plans. Yeah, we got plans. Yeah, you do some sambo shit, sneak in. Is the hooker thing real? Sambo is an acronym for Samoan boxing, graceful martial arts stuff. Sambo style implies stealth, cleverness, and cool. Just letting you know. Жестим по полной. What is this shit? He's fucked up on roids to drink more. You can't kill him. Kuno's dad says he'll die by his own hand. Die suicide style. You got lucky. Kuno's dad was out getting more drink. Fuck right there where? Fucking 3 years or some shit. Куча неоплаченных квитанций за Куновой. Да еще бы 3 года этой фигни. Дай-ка угадаю, батику на них пофиг. Yeah, that's right. Kuno's dad doesn't give a shit about that electricity and light shit. Just wants to pound on people and drink. Fuck that shit. Kuno's gonna move underground. Let I am shit. Ancient shit. Kuno's gonna live in a fucking catacomb. Yeah, in a tomb, Kuno. Yeah, pig. This shit is done. Now get the fuck out of Kuno's face. Kuno needs to drop the bomb. Господи. The fuck do you want with it? Is it? You got pretty fucked. Kuno's surprised you've still got your head after all that. Don't sweat it, drunk pig. Kuno will keep your nasty secret. Kuno's not snitching. Not snitching? He's saying you climbed up there. He probably saw you do it. Yet, that conclusively Good call, Pigmeister. Don't come Нет, and talk to шансы мне в Kuno этот about раз не his нужны. kingdom. Kuno, да. Kuno doesn't fucking care. Yeah, he sounds sick. as everything. Так, а я могу его сама, блин, снять? The man before you is naked. Of course. You have questions, don't you? Come back later, Coppo. Блин, а как его снять-то? Yes? What do you want to know? You mean like a brief? Do you want me to brief you again? There's no reason. 3 days ago, the RCM Я не то хотел узнать. the victim had been stripped. Okay then. Was there any good? Блин. Чё б такого взять? Нам нужен авторитет. Опять. Тык. Нет, не хочу спиртное. Деньги у нас немножко есть. О! Да, мы этот пустили. Шарики должны теперь дедулям. Нужно исследовать.
Вперед. You see a set of... You see a... Behold. Или beware, не помню, что там надо. Гийом де Мийон. Так. A heavy door with a missing handle stands before you, covered in dozens, if not hundreds, of only an echo. After exerting some force, you manage to turn the key. Нет, мы идем. У нас все тут есть. Шоким. What is this place? I think you're right. I doubt the electricity still works. An eerie feeling rises in your chest. Yes, because it's no need to look for a О, блин. Может, есть какое-то объяснение, что тут никого нет? Да, потому что она закрыта. Ну, блин, Ким, обломщик. Прикольные тени. Что это у нас? Ядро. Класс. Шведская стенка. Прикольная штука. А что это у нас? A barbell lies on it's 60 kilograms. Your triceps hum at the sight. There are no collars on the barb. Why does it feel so familiar? No, it's not that. It's just a memory from another life. When You're right. The weight may fall off. Better not touch it then. It would be a violation of EPIS safety regulations if the gym was still operating. But it... Я поднимать не буду, нафиг. В прошлый раз покрасовались. Что тут еще есть? Да вроде бы нет. Так, продолжаем расследование проклятой торговой зоны. Та-дам! Чучелка? Да, после смерти никакого покоя. Так. О, манекены. Что тут у нас? Монетки. Да, нам одежда не помешает. Еще монетки. Люблю монетки. Они звенят. looks like someone tried to reconceptualize. Look, the skis and rotor blades both bear the same Slipstream logo. That's a good question. Reality is... В reality. Да, это, похоже, ателье. А, это... ДНД. Some of the writing has these lithe, pointy-eared creatures. Felps. You are all those creatures. You should adopt one of those Welkins as your persona. No longer a mere man, but a Welkin. Yes, reality.
One of the Welkins, towering among the rest, it's Varahamira. Варахаммер. His face white and scarred. The Haldor, the Tworg, the humans, and even headless men, all of them. An inordinate amount of time has gone into drawing these little welking creatures. This looks like concept art for a project. Some people really like building a world, I think. Один из фэллов сторонник теории расового превосходства. Political commentary. Just look at those details. And for what? The photo collage depicts barren, icy landscapes. Entire oceans have been... You see primitive oil rigs built into glaciers. Boreal Dvorg. A pinned postcard reads, "This is a monthly calendar from the year 50. Cryptic word. Everyone is constantly teetering on the edge of the abyss. GPI. Production. These mini-me stands for a mini-meeting. It's part of a bigger framework for managing work called RUN. Station 41 tried to implement it a few years ago, but failed. As time goes on, the numbers... Looks like they didn't make it. A note in the bottom left corner of the chalk. The handwriting is only partly legible, but... Жесть. This old fireplace is covered in lines. The whole thing resembles Kadran mosaic. History classes, students with their radio frequencies, it seems. Unclear. It looks like a cardiovascular system split into veins and capillaries. You think so? The web is comprised of radio stations, all lead back to one someone the leader of a conductor for the hundreds of story threads that pass through the game masters. Whoever decides to call in to a call, all of this is gone. There's no way. My God, it's as if the less money they had, the more ambitious their project became. The schedule. I know doom when I see it. Nothing. It's just line. Жесть. Разработчик самый крутой RPG во вселенной. Прикольная мета-ирония. This appears to be some kind. A radio computer. Just sitting here. We have one of these down at the station. The machine lights up like it's empty, like the filament you have would fit perfect, like a smooth draw. The filament slides into place. A bar of fabric. Have you stirred the ghost of the static gets louder. Good afternoon. Fortress accident en rue de Saint-Ghislaine. This is East Insulindian Rapid Station 1. Вот нефиг было на радио ММО весь бюджет тратить на художника. Лерат, у тебя это логика легендарна. The filament you have inserted into the... Yes. Is that the good? Password. Of course. You should ask her for a hint. Received. Don't worry. Fortress Accident. Fortress Accident is the company on whose name... One moment. Fortress Accident SCA produces revolutionary interactive call-in radio games. That's what the catalog says. That's not bad. Концептуальненько. Any other questions? Yes, I... She repeats passwords. Programming people are all paranoid. I work as a repeater. As for me... Doesn't it get lonely? Sitting... Lonely? That's why she does this. Now, please tell me if there's anything else I can do for thank you. Tiles on the cube are still smoldering. Nothing happens. The filament slides out of it. Поговорили. Okay. What do you think is going on with that computer? Chalkboard? No, that's not it. It looks like one of those popular... Utter madness, he thinks, as a compliment. Indeed. Those Welkins are a dead giveaway. Welkin. People love that. Фэлвы. One looks like a modified version of the WeWorld board game. With Super cool. Someone should give them millions Hardcore. of real immediately. This game is too good to be left. Согласна. Not to my knowledge.
They make Not in reversion. But I don't think anyone has attempted through call-in stations. None of the players have to be physically present. Then there's the game master frequency. No idea. They stopped filling out this. Indeed, it's ambitious and untethered from reality, but... It's too late for that. Okay, let's keep moving. Опыт, класс. Люблю опыт. Мне понадобится Гиум де Мильон. Блин, даже не знаю. Прикольная штука. Что ж. А я тут могу пройти? Точно. An iron safety. This must be where the... What an odd thing to do. Still nothing. Those curtains prove to be surprising. If this is really an entry... Can you please try to refrain from attacking random things? Why do you think there's something on... In any case, there's no way we can... Ай. Открытка. Тоже неплохо. Класс. A thick layer of... Looks like this furnace has a face. Looks like it. Looks no one has used it in ages. No signs of any risk. It's dark. What are you doing? Wait, really? Maybe it's coming from behind those safety curtains we saw upstairs. You're right. Always has to be the skeptic, this man. Something break. Hello? You've awakened the entity. Hello? Did you say anything? You hear a low rumble up. After you, officer. Да, кстати, по-моему, есть ачивка, что пинать предметы. You see, the bear looks oddly realistic. The lieutenant doesn't have a gust of freezing cold air rush. The lieutenant takes a peek inside. Of course. Let's take a look inside. The shelves are empty. You pocket the note, and the little fridge magnets keep a friendly cartoon bear smile. Good question. I know. What is even worse? The fridge buzzes with... Так. Там даже мысль по этому поводу есть, по поводу холодильника. A few bricks have fallen off. There is, yes. And there also appears... Your hand reaches deep into darkness. Most of them take it. That's a rare sight. Seems like an old bunker from the По Revolutionary поводу period. разбивать все предметы. Look at it. Means there are firearms. He likes this find. Ружье нашли. Ура! Мороженое. Two cables are plugged into... Не, ничего выключать не буду.
Майка в сеточку. Так, а пока что вернемся. Чтобы с женщиной поговорить. Кстати, да, почему бы не пнуть все? A thick layer of a hollow ring goes through the furnace. Your toe hurts. Воу. Не стоило того. But still. Так, где... А, да-да-да. Еее! Не понимаю, как я в первый раз вообще это не нашла. Hello, I'm Nia. Did you try knocking on my window? I must have missed you. So what kind of dye are you looking for? Could this be the malicious entity? She's got a direct view to the backyard. You should interrogate her. Yes, Amelia is like a call-in station. You need a two-way. Mostly, they just teach you to swear in different languages. Я тоже нашел это место только на 4-й день. Но я имею в виду и в первом прохождении вообще это пропустил. I must have missed you knocking. Then how did you get inside? By the south entrance? You know what? It doesn't even matter. What matters is that you're finally here. I'm a novelty dice maker. Tell me the name of your role-playing system and now... Role-playing games? You know the one made by Fortress Accident. Does that count? Answers? I'm not sure how helpful... It almost looks as if the stone and this person means you or no one. No falsehoods are present. She's a novelty dice maker and... How did I become one? It was a business decision. Some of my friends were role players. They asked, not especially. I like working with rare materials and a steady pay. And role players as customers? They're nice people. Some of those nice people have... She's thankful for the security they provide her. Nothing really. I didn't know him. Who cares about the dead body? The lieutenant looks at his... Your window looks directly on... I'm sorry, detective, but as you know, I usually have my headphones on when I'm working. It's an odd profession. Making dice for people I might have, but in this... It's light here, but dark in the yard. It's really hard to make anything out in the yard when it's... Well, there's always some... During daytime, there are usually those kids. And lately, I've been seeing a lot of drunk workers. She's heard of the murder, but did not see it, sire. Я недавно, когда с спортзала шла, ну, это вечером, блин, на кучу пьяных натыкалась. Один шатается, второй идет шатается, третий там тоже стоял, шатался. И это даже не выходные были, а просто будни. But I never saw anyone. She nods. Anything else, officer? We're inside the chimney of an Детектив, old furnace. It's strange, but when I arrived here, all the other rooms were taken, so... Plaisance was right. Does it mean she's unlawfully occupying a part of the house? Creative. I've heard the stories, but I don't think those stories are... Plaisance, the bookshop lady? I've heard that her business is doing rather well. Have the energy spared her somehow? Oh, right. But it's not just the bookstore that's still up and running. What about the whirling in rags? Some people say it's part of... And then there is me. I've been here for 14 years, selling novelty dice. Maybe it's just because she's so talented that she's been able to woo the curse. What's so the... Time has come to face the source. Fear not, for the forces of the universe are supporting you in this cycle. Exactly. But I'm glad we got... That's all she has to say on the subject. Plaisance is not going to like what you have to tell her. More or less. Oh, quite a lot of them spring to mind. Так, да, сейчас расспросим.
Yes, I think it was called Androgynous Orlando or something similar. They were a big Androgynous hit Orlando. around here. A bit of experimenting. It's not about the haircut. It's about the confidence. Да, я человек простой и не думаю о Me прическах. neither. I just wanted off my face. It wasn't merely a gym, it was Artemidep's boxing club. A community project created a kind man from Zemsk. I heard he had some trouble with the law. Kuno. Who's Kuno? Oh yes, you mean the kid with the slurs? I think it would take more than a gym to help that kid. It didn't. If anything, it made the... It's not really full of that. Eventually, the coalition took away the funding and the club went... Oh, this one's a mess. Turns out, the business was actually... What's this? And they never cleaned up the debris either. It's a Sub-Rosa radio station. Nothing changes in her. Don't worry, the ICP has a... Good luck with that. It's not easy catching those Да, perpetrators. точно, да. Спортзал, в котором в груше с амфетамином. Блин, придумает же. You mean Mr. Fabron, the taxidermist? No, he Кто бы mostly мог just подумать, did опять anything наркотики. else? There used to be a fashion atelier here, but I have forgotten the head designer's name. Yeah, the atelier didn't know it. And you know how all kinds of and, naturally, all the most fashionable. Actually, As she shifts around, anything else? Oh boy, the fabled revolution. The place was owned by two guys who had some rather innovative. indeed, what were the other ideas? There was really just one, and it involved picking out the pretty. And by man the booth, I mean slump behind the counter with a face that could maim you if you. Sounds like she really doesn't know how to be a female ally. Oh, but they did. They did show up to work, and they already had the bear. The bear. Of course not. The bear was terrifying. No one wants. Eventually, Ravishell ICT lost the price war to its rival, Class A 5000. Class A 5000, so the taxidermist who made it said it was his vision beast. He said he met his Они vision заказали beast while high on холодильник у Vespertines. таксидермиста на наркотиках. Что могло пойти не так? Sounds cool. Мегатерион. Why is everyone doing drugs in this place? Even the taxidermist? Вот и я о чем. И почему это неудача? Megatherion. A mega wild. It's an imaginary by telling you to do more drugs. The horrific necktie tightens around your neck, strangely excited. But it doesn't feel particularly fun this time around. Very good. You shouldn't do them. Anyway, now you know the story of the fallen ice cream Just don't, empire. да. Anything else? Another fortress accident. She liked them. They were an interesting bunch. They certainly took their work very seriously. The usual. They ran out of... Well, I did hear them talking at times. Ага, точно, да. То, что у них там наняли кучу художников, а они не приходили на They работу. seem to believe. She sounds almost mocking when she says that. Yes, but when the money started to run out, they just began to complain. In the end, they just didn't get it done. They didn't have enough. She's right. Showing up to work on time is important. Not the wisest decision. You would have lost The dice is black. anything else. They were made by a company called... Honestly, I think it's quite funny. I think he's still sending out holiday transmissions from Toulouse. Sure, it's illegal, but it's not exactly anything... They were just the props. Why? Oh, right. I hope you didn't try... I think none of those doorbells work. The doorbell with the empty name card must belong to her then. You could say so. Both houses were built at the same time and under the east... If the whirling is part of the same building, then it's part of the Doom commercial area. Right. It used to be a gaming... My advice? Don't base your business on a fact. Agreed. His disdain for pinball could not be clearer. Да что такого в пейнтболе? Нормально, не самое плохое. Я вот считаю настольный футбол идиотской идеей. That's right. I haven't even written mine. It can't be true. Are you sure it was Slipstream SEA? Was it a woman? Oh, right.
But tricentennial used to be a major... No, it was something else. It was too real. Whatever happened, keep your cool. It's probably... Pranks can be eerie. Oh, the kids these days. We were... Sure, I'm listening. I'm pretty sure it still does... Sure, I'm listening. Good. I hope it clarified things a bit. What else? Of course. Tell me what you have in mind. A normal die? I'm on polyhedral dice. Come on now. Be a little creative. What do you mean by cursed? Alright, how about I surprise you? Come back in 8 hours with 7 real. За and 7. I'll give you your Фу. cursed die. Годится. Great. See you in 8 hours then. Was there anything else? Класс. Круто. Круто, круто, круто. У нас будет кость. Не знаю зачем. Но она будет. I have a dice. I will have a dice. Так, я знаю, что можно пнуть вот этот дымоход, что я уже сделала. О! А это что? Я могла пропустить монетки. Кошмар. О, дождь. Пойдем обрадуем мадаму, что ничего такого нет. Не знаю, на что она надеялась. Да, мадам, ничего такого, никакого проклятия, просто книги не любят. В лицо смотреть. You're alive and well. Don't keep me waiting now. Yes, yes. How was it? Tell her how ghastly it was. You know it's what she wants to hear. I knew it. But what else did you find? Did anything survive? No, of course not. Have you? Okay, but please, only a few. Yes, the Simonees are very crafty. The woman looks aloof. Her feet. A novelty dice maker? Well, spit it out. Why does she need the dice? For some kind of sorcery? Sometimes I don't understand. If it's The narrative she's built, she's squeezing on the pen. Just don't say you don't have any answer yet. To hell with it. Perchance you ought to just lie, sire. Oh, how horrid! Something wasn't right about that place. Да, это все таксидермист. Tell me, did you find a way to break the curse? Деспиризация. Деспиритизация. What does that mean? Are you certain? Oh, but who am I to question your methods? Класс. All that matters is that the energies are retreating. I can already feel the curse lifting. Thank you, officer. Truly, you brought it. She so badly wants this to be. It will only last a day or two. A week. All right then. All's well that ends. Кто молодец? Я молодец. Кстати, да, забавно, что у меня до сих пор смайлики с новогодними шляпками. О, май. Пусть пока так будет. Так.
The note Записка is из written. холодильника. Does it say? This is tangential at someone has scribbled. S. I can't believe the offsite copy. You'll find the filament memory with the offsite copy in the frozen ice cream maker. Please take it home. ASAP. Сулислав, It's точно. important. Really? You don't have a Oh, I'm sure that child would love to get his hands on the filament. Looks like someone from that radio game company upstairs. That's a plausible hypothesis. It belongs inside a It's like the production scale. I don't know. Didn't you see one right next to the break? Да-да-да, это... Для этого. Это были бэкапы. Теперь я могу докопаться до женщины? Knock-knock. Who's there? Yes? Hello? Me? She doesn't really want to. If she's such a working class woman, why? Ладно. This was a tremendous... Ким хорош подколоть. О, можно пнуть этот ящик. Не знаю зачем. The dented yellow mailbox greets you with its graffito and bullet holes in the... Ай. There is a hollow ring. Your toe has suffered damage. Cool. You really showed that mail. He does not actually think it's cool. If anything, the lieutenant feels... The lieutenant pats, dodging the bullet there. He must see the box as the weak point, and you as a bully. Надо бы найти где-нибудь еще. Так, 5 вечера, а уже столько всего сделано. Что нам можно сделать? Элементы брони. Ботинки. Авторитет. Cornerstone, thank you very much. You're top donator of my channel, as far as I know. Так, что еще можно поговорить? Oh, hello, dear. There you are again. Так. Надо сохраниться. Что там? Behind the dockworkers, a ceiling height window. The hawthorn. It's you again. What is it? Yeah. Wouldn't want to beat up his grandma. This is what happens if you... Let them come. The hardy... You heard the man. Yeah. I will oil it more than machine. Big fucking surprise. They hire psycho scum, That kind of arm them to the teeth, and make me let them embarrassed. loose in the city. What do you think is gonna happen? It's okay. Thank you. Just thank you very much. Of course I can buy RTX if I want, but first of all, it's not available right now, and it's very, very, very expensive, and I won't be happy if I buy it with my own efforts. And
And by the way, I want to buy it for streaming, so if I would have a lot of watchers, it would be reasonable, but now the situation with cards is very sad. But I still want to play games. Sometimes cool games. Oh, must buy. Yeah, thank you. Купишь, потом соблазнительная сторона и майнить начнешь. Не, я слишком старая для этого. Для этого. Ну, вы поняли. А у меня почему-то виджет не обновился. Странно. Ну-ка. Почему-то все сбросилось, надо будет еще раз посмотреть, глянуть. Так, вот где? Почему оно все так странно? Сбор средств. Почему 10, если нужно 50? Очень странно. Да нет, почему-то виджет неправильно отображает. Я забыла в прошлый раз продлить срок, а он как бы типа все закончено. Я создала, ну, по новой, просто написала, что типа какое-то количество в начале уже имеется. Вот. А тут я не пойму, видно или нет. Ну, видать, да. Просто я смотрю, тут главная дата обновилась, а сумма почему-то нет. Ну ладно. Найс. Я взяла и... Да, копирую, а потом копирую еще раз. Во. Yes. Да. Make pumpkin. Oh, better. Да, если кто не смотрел Бэмена и Пайдермен, посмотрите, пожалуйста. Потому что они классные. И Pumpkin, да, и Tuba. Tuba, enjoy your dinner. You should play some multiplayer games. Are you sure? I have some multiplayer games. For example, Farming Simulator. And also I have For Honor. Как это? Господи, я забыла, как КС расшифровывается. Counter-Strike Global Offensive.
Вот. I've been played it while studying at university. With some guys. For honor soul death. And also I have Rainbow Six Siege. But it would be very sad, I guess, but because because I'm not good at it. Меня иногда удивляет контекстная реклама, которая просачивается через адблок. Вот сейчас благодаря ей узнал, что это съедобный мел. Специально съедобный для людей. А зачем? Можно же... А? Ну, я вот только, как бы, я хотела, во-первых, сказать, что можно просто кальций пожевать. Ну вот. Обязательно с витамином D3, кстати, чтобы он усваивался. Потому что кальций может поступить в организм, но не усваиваться. И это тоже хреново. Вот такие мы отвратительные существа. Вот. Моя мама обычно школьные ела. Ну да, я вот как бы слышу, что и школьные ели. Хотя это как бы не очень прикольно, но не пострадаешь. Вот. А что, можно доску не облизать? Да, можно просто вытирать тряпкой, не языком. Да, а если есть тряпка? Пара-пара-пап. И морковь можно со скорлупой есть, да. Вот. А можно, как в том комиксе про скелета, который выпил молока и идет по данжену, и у него 0 дэмэдж. Я ела скорлупу от яиц в детстве, она вкусная, я хз. Не знаю, она меня бесит, потому что когда чистишь яйцо, она разламывается на маленькие фракции, и, блин, не можешь нормально поесть яйцо. Вот. Я знаю, что скорлупу от яиц дают, собственно, птичкам. Они ее вполне себе нормально склевывают, и вот как раз это круговорот кальция в птичках. Вот. Да, я сказала, что можно употреблять кальций в более доступном, удобном и эффективном виде. А во-вторых, да, то, что и обычный мел ты можешь есть. Ну, я так подозреваю, это из разряда этот бездрожжевой хлеб. Весь хлеб дрожжевой. А если хлеб быстро печь безо всяких там абсолютно примесей, чтобы он был плоским, то это лаваш. Но все равно в каком-то количестве дрожжи в нем поработали, потому что иначе его невозможно было бы есть. Сюрприз. Мне нравится это. У нас хлеб не ужасный, опасный дрожжевой, а на закваске. Да, что такое закваска? Контекстная реклама сработала. Вот блок Google должен быть пункт с придурью. У меня вечно какая-то дичь прорывается. Ну, то есть там, во-первых, стоит отблок. Вот, максимально. Особенно на Ютубе. Для Ютуба у меня еще специальный отблок. Как бы, отдельный. Потому что это невозможно. Один раз у меня YouTube загрузился без отблока, и это было кошмарно. Не советую. Вот. А во-вторых, ну, допустим, когда Яндекс.Почту открываешь, там она прорывается, и там всякая дичь. Еще периодически прорывается реклама в этом. Ну, реклама сбоку ВКонтакте прорывается редко, но я блокирую. И, естественно, вот эта вот реклама, которая типа между постами. Вот это вообще какой-то пипец. Когда у меня стоял женский пол в этом ВКонтакте, мне с 24 лет просто резко начало всякие там подгузники, курсы для беременных, там вот это. Причем я никогда не ходила в подобные группы, ну, даже близко, там, ничего не интересующийся ни детьми, там, ни беременностью, ничего. Ну вот просто он как с ума сошел и начал просто напропалую мне там смеси, подгузники, кружки, там, плавание с младенцами, вот просто напропалую все это рекламировать.
Вот, я поставила мужской пол. Стало легче. Вот. Периодически, он теперь мне, когда только поставил мужской пол, он мне периодически советует курсы для трейдеров. Вот. И периодически попадается, типа, как подцепить цыпочек. Да, главное, мне нравится, когда женский пол стоял, да, типа, как кормить ребенка, как ухаживать за ребенком. Поставил мужской пол. Как развести тёлку. Нормально так. И это. И, ну, пару раз там, типа, магазины мужской одежды. Но как бы, опять же, вот это вот все только на основании пола. Но ни разу не было такого, что там захожу в группу по творчеству, там, рисованию, хендмейду, и мне что-то бы по хендмейду, типа там, вот у нас магазин пряжи, допустим, или там хобби-маркет, как это называют. Ни разу такого не было. Хотя, казалось бы. Спасибо, что пришли на мой TED-ток. Так. YouTube без отблока это на телефоне. Ну, как-то... Давно. Он когда обновился, я такая, блин, я до этого не донатил. Надо бы, потому что реально делают хорошее дело. Вот. Google сказал, что у меня нет детей, но я замужем. Как-то хреново вы за мной следите, да? Так, ладно. Об чем это? Да. Наемники сорвались с цепи, и они будут немножечко убивать. И они вооружены. We got weapons of our own. We got Ester 50s, Zealagars. Glenn's got a knock. Да, Google knows better. I guess we're gonna see. That was an unsure phrasing. Yeah. Like you've been up against, sir. You haven't even seen the whole suit. So are the local gangs. The fucking ну вот, а у меня он Barley настойчиво Army убеждал, что у and the меня Madre scum. это, что я собираюсь завести детей, Seen any around? что у меня уже есть дети. А, еще пару раз было, вот, что телефонный спам приходит, это, ну, очень редко, но обычно это там либо от Сбербанка, либо от мобильного оператора, что у нас там супер тарифы. И несколько раз было от всяких клиник, типа, приведите к нам своего ребенка. Мне так хотелось позвонить и сказать, а вы сначала найдите его тогда. Да я не против, он вообще говорит, что я на должности среднего звена в компании больше 100... Блин. Больше 100 тысяч человек работают. Погоди, а как это? То есть ты где-то кнопочка, где можно глянуть, что он обо тебе думает? Да, ну будет интересно посмотреть. Ну, в общем, постоянно говорят, мол, что рекламируют, это значит то, что у тебя соответствует, то, что ты искала. Ну, вот если я зайду на Яндекс.Маркет, что-то посмотрю, он мне потом это целую неделю, да, показывает. Причем то, что я, естественно, уже купила или там мне не надо. А во всех остальных случаях вообще ни разу не близко. Единственный раз, вот, когда реклама ВКонтакте сработала, это был концерт Пола Ромеро. Он же Пол Ромеро. Вот это было супер релевантно, и я обрадовалась, что узнала.
Купила сим-карту, ребенку выхожу из салона, прошло 1,5 минуты, на телефон со свежей симкой звонят какие-то ребята, говорят, у вас задолженность по кредиту. Так, говорится, мем смешной, ситуация страшная, да. Yeah. Where are they now, huh? Send back to madre in an airtight cargo crate. These people are trained military professionals, special forces, as you said. They're not a gang or a barmy army. No, they're not. They're uncoordinated and drunk. The fuck is that supposed to mean? We're not bees. We're men. We're socialists. Мы не пчелы, мы люди. Спасибо, Кэп. Easy, E. He's trying to... What do you mean? Okay. Go to sleep. Thank you. Thank you for your care. I'm gonna go to sleep, of course. But we have a long weekend because we have a right to work. Today is a day of spring, of peace, and of right to work. У ребенка инфаркт, звонит мне, говорит, я что-то нажал и должен денег. Блин, бедняга. Я бы тоже перепугалась. Я до сих пор периодически это в магазине забираешь, там в конце с вас столько-то денег, и каждый раз так, ага. За что? Да, тем не менее, разговор подходит к очень интересному моменту. Да, что ты хочешь сказать, типа, что ж? В смысле, что ж, плюс еще один ствол будет с вами, когда я его найду, а то я его потерял. Right to work confused. Why always Прикол, что телефон у него был старый, кнопочный, Samsung на том момент. А, да, это не мешает. Но больше всего меня удивляет, как вот эти телефонные мошенники умудряются так объяснить этим бабулькам, которых сложно даже объяснить, как отклонить вызов там или принять. Они умудряются им объяснять так, что те там собираются, что-то устанавливают, переводят, там выходят в банкомат, переписывают эти данные. Обычно им фиг объяснишь. Да, или в смысле, что ж, они вас размажут. В смысле, что ж, вы справитесь. Или что ж, когда они придут, я буду на вашей стороне. Или, да, или я, если найду пистолет, то, конечно, я присоединюсь. Или что ж, придется вместе с ними вас расстреливать. А у них уже есть пистолет, а у меня нет. Я думаю, лучше такого не говорить. Конечно, пуля дура, но мы в этот раз не такие ловкие. К сожалению. No, they won't. Get out. He really doesn't like you ruffling their... All he means is that the situation... No wonder you cops get shot to shit every day. Can't go to war with an attitude. Просто библейская картина. Так. It's you again. Yes. Yes, it's me. Hello.
показать, кто тут главный. Establish authority. Ой. That's why I save every time. It's you again. What is it? Так, главное, фонариком светить в лицо. Establish Да authority. серьезно, 72%. Не, как бы вообще-то это прикольно, что тут раз не 100%, значит всегда есть вероятность, что не попадет. Под стил. Но периодически это немножко расстраивает. What is it? As you look around this room full of sweaty men, swearing, drinking, spitting out tobacco, does this look familiar? Осматриваешь зал, набитый потными мужиками, не матерятся, пьют, харкают табаком. Знакомо? Спортзал? You believe the place was called Precinct 41. It was also filled with, almost exclusively, men, sitting on desks, talking shit and wasting time. И... I sweat and drink because they hurt. Oh. Да вы здесь власть ведете себя как настоящие копы. Пьете пиво и нифига не делаете. You got a problem with beer now? Да с пивом нет проблем. Not quite there yet. Push on. Speak for yourself, buddy. We've been giving a shit for 10 years. Martinez was a dump before we put this outfit together. They don't know, man. They weren't here. We had 3 shootings a week, kids dead, fucking graffito everywhere. You cops haven't shown up since the 30s. Прям гетто. Congratulations on the graffiti removal. All I see is you sitting around talking about Monica's titties while there's a rape victim. Красавчики вообще. So Урыл. what? Урыл и закопал. What do you want from me? We took care of that fuck. Don't let him drink that. One more push. Just don't antagonize him. You have this already. Titus? She stops mid-sentence. That's it. You got it. You wanna help her, cop? Fine. I'm gonna... If you don't, if you question her, harass her, a freight train of pain, buddy. What is her name? Glacia. I'm on due. She's Mon staying Dieu. here at the Whirling in Rags. A real pretty one. Silvery jumpsuit. Blonde. That's Amonju. With an O. Настало время проверки на самообладание. Shit. The girl. The girl upstairs? That can't be her. She knows Кимаш you drank это so hard you forgot you were. слился. Oh, it's her! It's definitely her! It's Miss Oranje, disco dancer! Yeah. Blonde. Да блин. Tall. 2 rooms over from yours. Черт. You inexplicably add cool after the victim's name, with your eyes bulging like some... I don't understand what's so cool here. Nothing. We just have a few more questions. Whatever you do, do not tell him you know her. Calm. Normal. Try to forget this little hiccup. Да, сказал, что хочет с ней перешпокнуться. И это теперь как-то неловко.
Ну, мне как-то не хотелось прям полнейшего идиота отыгрывать. Все-таки как-то, ну, вообще не то. Я сдержалась. Да, это самое, ну, короче, что было. Relationship, there was no. Something is off here. Was like that karaoke incident. Okay, enough. He did it before we killed him. He's not. It would help if we established. All right. 2 weeks, maybe. Here you go, boss. I know her. How well do you know her? Well enough, Copper. We party. She's been here for a few months. He tries to make it sound real casual, but the muscles on his neck. If you Да, must. на. I Так, know her. сейчас. How well? Well enough. He tries to make it sound real You mean Revachol? Nah. She's an immigrant. Or a drifter of some sort. Been Don't you give her any more trouble. She's just had some bad luck, that's all. Ничего себе. Shut up, Angie. She doesn't need your help. Titus gives them both a look. They fall silent. What's with all the silences? It's like these guys don't know how to feel about this. You should keep picking at it. Remember what I said. Мне казалось, раньше он тут постоянно стоял. That's was tough. Officer, what was that? You looked strange when he mentioned the assault victim's name. Do you know that woman? Officer, before we interview this... He's not leaving you a lot of room. Whatever you do, don't say the first thing. Understood. You were not in good shape on Monday. Okay, that's manageable. This is unprofessional. Not sharing information with me. His opinion of you. Вы расстроили Кима. Офигеть. Я не заслужил его. Да, все фигня, давай по новой. Интересно, а тут я могу бутылки пособирать? Я такой, слышь, я не допил. И так хоп, и мы снова во тьме. Бутылочку не выбрасывайте, да? The door is closed. Who is it? Tired. Controlled. This is the police. Can we come in? This is the police. Игра такая есть. The door is open. Так. Что у нас тут? This medicine cabinet it's been used. This toothbrush belongs to someone who doesn't. Pharmaceuticals line the shelves. Anything of note? Pill bottles rattle like Necra. This is used to treat opioid overdoses. Or when the lieutenant glances at the road among some foreign, probably Messinian or Gotvaldian, nothing of note. The further you look, the more. Не забыть дедулям отдать этот шар для игры в петонг. Да, это именно так и произносится, петонг. Да, интересный номер.
The same small. I don't know. It is not the first closed door. I don't know. The vigilantes, the I cadaver, don't know. and a number of people connected to the case are in. I hate it when that happens. It's barred from the inside. You hear the bar. Так, ладно, уберу фонарик-то. Очень странно выглядит. Да и это, пожалуй, тоже уберу. Что ж, я чувствую, надо опять сохраниться. Нам предстоит сложное дело. Welcome to the roof. I'm sorry for the mess down there. The cleaning lady hasn't come by in days. Nice. Where a ripe corpse still Ой. hangs, the woman doesn't flinch. But there is something in her light. Oh yes. Legends of room number 1 have made their way around the Опять building. выбивать плечо They say a дверью? portal to hell has opened in there. Нет, что-то не хочется. They also say that's why the cleaning lady quit. Because of the infernum. I am Kim Kitsuragi. This does not come as good news to him. Have I ever? Oh yeah. Feel the power. Like riding a coppercycle. There is the tiniest bit of flattery in there. The way a... Miss, we are investigating. Huh. I see. Be careful. Ask something else first. When you... Clausier Amandu. Same name that Titus gave you. It sounds or Right, sir. Vredefort, Republic of Oranje. I guess you could say I am an Oranese expatriate. I'm 28. Something stupid. Oranese lit. Oranese literature. It's what I studied at the university. Fear of failure, fear of death, how it sucks to be Oranese. All national literatures. If that's true, then Revacholian lit would fit you. Nothing. I do nothing with it. Cool. I've made more money by just being than I have with Oranese lit. Many things. A roller skating instructor. It's the world's most tired. Of course she won a beauty pageant. She's very symmetrical. Я вот не знаю, в последнее время часто сталкиваюсь там, вот у меня черты лица несимметричны. Но у людей никогда не бывает симметричных лиц. То, что лицо симметричное, это не значит, что оно симпатичное. Вот я не знаю, вот что в последнее время постоянно вот натыкаюсь на это понятие, типа вот там. Вот лицо симметричное, это хорошо, лицо несимметричное. И, короче, вот что то понятие, что то понятие, вот они оба такие не... Как сказать? И они оба неправда, что... I'm afraid you can't, officer. Что давайте продолжим допрос дальше. Why is that? Because it's buried in a sealed plastic bag at an undisclosed location on the... Thank you for your candor. They say so in your tourist brochure. Keep travel documents away from your person when West... If I were to lie to you, I would come up with a... She seems to be telling the truth, sire. Look, officers. I don't want to become an indentured servant in a brothel and... There are plenty of other reasons for hiding your... It's also why I... Why else? I'm an unpopular girl. The kind of hurry where you can't afford to not find... I would love to change the subject. It's not important. Unless I'm some kind of... No, I'm not... She doesn't seem to be overly distraught. My colleague has an exploratory sense of humor. Don't hold it against him. Это он интересно сказал. He's thinking, I like this kind of prodding, whatever the situation. It may lead somewhere yet. Okie dokie. If any of this made her nervous, it certainly doesn't show in her expression or her movements. A bad memory, officer. It's the past. Thankfully, it's implied. The record. So official. Yeah, it's pretty deluxe. I'm wintering. How long have you been staying here? About 4 months. I came in November.
Here in the Whirling, here in Martinez, or here in Ravishall? Because it's the funkiest building in Martinez. And because all the other buildings are bombed to hell. I have no idea, officer. Thank you. I've put a... Technically, possession of narcotics is legal in... No, don't listen to the stiff. Be cool. With money, sir. It's not exactly the anti-star size caboodle I intend for it to be one day, but it's getting there. The anti-star is, or was, a Vespertine rock and roll star who liked to do drugs. He did so many drugs, he eventually mutated into a corpse. Неплохой этот... Как это направление? Comes in handy when you've done... Is that something that happens to you often, me? Better safe than sorry. Very funky. Okay. Yes. Good. Yes. This means she could have heard something. Like what? You do not need to know that. What you need is to ask no... Get a grip, he thinks. At least do your personal stuff when I'm not here. Something difficult? I've been through at least half a dozen. By sexually assaulted, you mean raped? Yes. It's a bit early in the morning for raped, isn't it? She sounds positively buoyant, vivacious, totally. Is it? It is afternoon. Time yeah. I'm gonna go with... By him, she must mean the victim. Tell them it's not my style. They'll have to, you know... By they, she means the Hardy Boys. Интересно, что в первый раз на это обратила внимание, ну, скорость реакции, а во второй раз риторика, хотя мне казалось, что это одно и то же. Are you saying that you were asked Ну, то есть риторика бы в обоих случаях обратила бы это внимание. Not explicitly, but I understood what they meant. It wouldn't hurt to spice things up a bit. Pretty much. Warming them. I'm 89% sure. You know how it is. Do you? Да, ну знаете же, как это бывает. Вообще-то нет. Maybe you don't. In conclusion, officer, I'm gonna go with a mild to medium not raped here. Serious. You hear cracking in her shoulders. Let me make this 100% clear then, officer. I was not sexually... We partied. A lot of partying going on. From Titus. Да, где ты это слышал? About her and Titus's relationship. That's where you heard it. With all due respect, sir, I think we partied a little harder than that. Please, you're alive in 50. I've known people who party so hard they're dead at 14. Это действительно жестко. What did you do when you partied? We drank, sir. A lot. For weeks, basically. We had that effect on each other. What else? Stimulants. Speed also has that effect. I guess you can say that, yes. A bit. Lovers is such an emotional word. But there Да, у was нее со всеми something there. понятно. We did enough drugs for there Ну, to be. просто очень зажигательная особа. How did you two meet? Downstairs. At the bar. He was on some sort of assignment. She appears aloof, but that scar part, the scary, is stressed and drawn out. What's that about? Apprehension? With longing. When was this? A month ago? Something like that. I'm sorry, I can't do it. Not right now. I know it's difficult, miss. We can return to it later. They're frequent guests downstairs. Over drinks. A little, yeah. Like you partied with the deceased? No, not as hard. I'm sorry to have to ask this, but have you had a physical relationship with any of the Hardy Boys? I have. Which ones, sir?
I don't remember precisely. Titus, obviously. But as I said, Could that have been part of the reason they hanged him? I hope not. Actually, I know that's not the reason. I'm careful about that kind of thing. Not crossing the wires, you know? Men like that? I don't know. It's the way their imaginations work. I suspect it's what they'd like to do to me. Oh, yes. A bitter cringe. He takes a small step closer. You called us, the RCM. Yes. Jackpot. Uh-huh. I made it. And I would appreciate it. Reporting crimes is confidential in Revachol, miss. Because I couldn't handle it anymore. Tearing off his armor. Demeaning him. Throwing rocks. I didn't exactly disguise it. I just muffled the mic with nail clippers. And I diverted some radio fuzz into it. Into the cold wire. Да, она опытная, думаю. You were right to suspect there might be... Did I? Fuck. I didn't mean to. Jigsaw falling into place. This is satisfying. Ура! Good catch. I appreciate the symmetry. I don't know, sir. It was stupid. Thank you for making the call. I didn't want to. We will move the body to the morgue today, miss. Don't worry. He had something to do with the strike. One has been roiling since I got here. And his role in this... I think he was in a security detail. And they lynched him for it? She nods. She breathes. Should we head back downstairs, officer? She nods. Silvery cigarette fumes disappear into her mouth. Why not? Тогда давайте переговорим. Looks like we have more to discuss with the... Nothing will make them respect the RCM, but it will disrupt the game. What else could she have done? Lie? She saw there was no way to lie and get away with it. If not you, then me. It was a smart move from her. You think so? The best liars are always forthcoming. Anyway, we should move. Тан-тан-тан. Так. Мне кажется, что как раз, в принципе, можно закончить на сегодня. Мы столько всего расследовали. То, что ребята связаны с наркотиками. То, что лидер забастовки подставной. То, что мы находимся в Ревашоле. И что торговая зона не проклята. И что у нас скоро будут проклятая игральная кость. А еще что мы не смогли пройти за ворота и снять тело. Но об этом в следующий раз. Пора бы уже, да, пора. Вот. Я надеюсь, что вдруг есть еще какой-то способ. То есть можно выстрелить в ремень, можно попросить, ну то есть согласиться с Мажорхедом, пойти к его боссу, и босс попросит его снять тело. А еще можно... ну вот это два способа, я ими воспользовалась, а какие еще есть, я не знаю. Просить Куна кинуть камнями в ремень. Боюсь, это рискованно. Да, и мы полицейские, но это не точно. Очень верное замечание, Лерат. Всем огромное спасибо, что приходили. Приходите еще. Да. Расследование в самом разгаре. Вот. Да, еще мы расстроили Кима. Это как вы напугали деда, только расстроили Кима. Ну, надо было. Надо было. Вот. Да, и увидели батю Куна. И ему тоже на все
Doesn't care. Во. Пока-пока. Всего хорошего. Не ешьте плесень. Читайте книги. Не отжигайте слишком жестко. Ну так, по чуть-чуть. Thank you very much. I wish you a good day, a good week and good everything. Да, My Day советует скупайте золото. Мир иллюзия. А винтовка это праздник? Возможно. Может быть, да. Может быть, нет. А может, мы все идем куда подальше. В любом случае, всего доброго. Пока.